હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ એમજે બ્લોગ. આજે હવે આપણે જવાના છીએ, ચાલુ કરીએ છીએ આપણી સવારી અંબાજી તરફ. નવરાત્રિનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે, તેનો આજે ત્રીજો દિવસ ત્રીજો દિવસ છે. એના માટે પ્લાનિંગ કંઈ હતું નહીં. પહેલાં તો સાંજે પ્લાનિંગ થયું, રાતના કાલે બેઠા મેચ જોતા કે કાલે જવું છે. તો બધાને ખબર નહીં, માતાજીને આશીર્વાદથી આજે બધો પ્લાન બન્યો છે અને નીકળી છે. હવે હમણાં વાગ્યા છે રાત્રના 9 વાગે. બધું પેકિંગ થઈ ગયું છે, ગાડી બી તૈયાર છે, બધા તૈયાર છે નીકળવા માટે. તો આપણે મળીએ હવે રોડ પર.